டிஸ்னியில் மோஸ்ட் த்ரில்லிங் ரைட் எது தெரியுங்களா? இது ஒரு நார்மல் லிஃப்ட் இல்லை, இது ஸ்பேஸில் ஒரு எஸ்கேப் மிஷன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு டெய்லி ட்ரீம்ஸ். எங்களோட ட்ரீம் சேனலான டெய்லி ட்ரீம்ஸ்க்கு உங்களை ரொம்பவே ஹாப்பியாக வெல்கம் பண்ணுறோம். நம்ம இப்போ இருக்கிறது டிஸ்னி கலிஃபோர்னியா அட்வென்ச்சரில் இருக்க கார்டியன்ஸ் ஆஃப் த கேலக்ஸி ரைட் தாங்க. கண்டிப்பாக ட்ரஸ்ட் மீ, இது வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். ஸ்டோரி என்னன்னு சொல்லணுன்னா, கலெக்டர்னு ஒரு வில்லன் இருப்பாங்க, கார்டியன்ஸை கேப்சர் பண்ணியிருக்காங்க. இப்படி இருக்க சுச்சுவேஷனில் ராக்கெட் ட்ராக்கும் நம்ம ஹெல்ப்பை கேட்குறாங்க அவங்கள பிரேக் பண்ணுறதுக்காக. More upset about the rodents part. Ain't nothing to you guys like me except me. And that is precisely why he is in my collection. He is also notorious for escaping from every prison that ever tried to hold him, which is why I have wired Welcome, distinguished guests, to your VIP tour of my collection. The most comprehensive assemblage of artifacts and life forms in the galaxy. Hey, do you guys validate? But on today's tour, you will be allowed into my most secure inner sanctum to see in the flesh my newest acquisition, the Guardians of the Galaxy. This is all your fault. Oh, these things are really cool sign. Check that out. Oh man, they got my name wrong. It's not Peter's Will. It's Star-Lord. Although they do call me the Wizard. I thought the tour sounded funny. What name did they call me? Drax Destroyer. That is correct. Got his name. Sorry. The fourth daughter of Thanos. I am not the daughter of Thanos! You're not supposed to tap glass. Don't even start! Hey, would you two keep it down over there? I know. They're so inconsiderate. According to that, you're not Groot. You're a Flora Colossus. I am Groot! Don't listen to him. Anyone know what they call you, Rocket? I know what they call me. Cybernetic, genetic, experiment. Who wants to buy my fist? I thought you'd be more upset about the rodents part. Ain't nothing in the universe like me except me. And that is precisely why he is in my collection. He is also notorious for escaping from every prison that ever tried to hold him, which is why I have wired each cage with unimaginable power coming directly from my massive generator, which powers the entire complex and will keep them in perpetual suspension. Wait, what? Do not wish to fall into an abyss. Do you understand? We're prisoners. It's your fault! I wrote it to figure it out. I told you to wait in the ship. What are you rolling?
so cute. I could watch him all day. And now you can too. But first, you must have clearance. We need to scan your biosigns. A painless procedure. And then a simple wave of your hand will be your passport into my inner sanctum. You will be well taken care of. I want to hit the ultra people stuff. Thanks, Sneak. Indeed. I apologize for my good impression, but I'm sure I will see you very soon. Welcome, distinguished guests. To your VIP My friends, you're one step closer to your exciting encounter with the Guardians of the Galaxy. You are now standing in my private office. I know. Where I Carefully scrutinize each and every piece that comes to me from different parts of the galaxy. Let's shoot this guy. Hearing it said that you had to make a constant loop was a big motivation for me to escape. Ow! Ow! Oh, that was not part of the plan. What? Of course I escaped. For those of you who have not been paying attention, the name's Rocket. One of the Guardians of the Galaxy. The smart one. Listen up. He's gonna put you on a gantry lift for your tour. I'm gonna sneak on top of your lift and take us all the way to the big old generator control room. I'm gonna blast that thing and destroy all the control systems, which will open up every cage in this freak show and free my friends. Our buddy Mantis is in the getaway ship waiting for my signal, and then we'll be on our merry way. But this plan won't work unless you help. I don't have clearance. My hands don't scan. Yours do. If you raise your hands, I get the clearance and the chaos begins. It's a foolproof plan. I'm gonna take this. Now move it. दौड़ लिया ये निकला हुआ Scan complete. You may now enter the Gantry lift. Forward, top row on the left. Seatbelts buckle from left to right and left to right. Make sure your balance here. Crossbody stay on. They have to go on top. Row 5. Row 5. Seatbelts buckle from left to right. Make sure there's nothing between you and your seatbelt against your seat. And the seatbelt is tight across your lap with no extra slack. I'm gonna go ahead and check the seatbelt. Back her up, both hands up. Oh, can you put your bag, can you like take the strap? The seatbelt's locked. Can you like pull it up from under your head? Pull it out. Thank you. You can put it on, it just has to go on top of the seatbelt. Awesome, thank you. Alright, hands up, back row. Thank you. Go ahead and tug on the yellow tab. Hands up, middle row. Thank you. Hands up. Tug on the yellow tab. Excited, maybe a mix of the
நாங்கள் இப்போது கேண்ட்ரி லிஃப்ட்டில் என்டர் ஆகிட்டோங்க. லைட்ஸ்லாம் ஆஃப் பண்ணி மியூசிக்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. சடனாக பார்த்தா லிஃப்ட்டு மேலேயும் கீழேயும் சூப்பர் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகுதுங்க. ஒவ்வொரு ட்ராப்புமே பயங்கரமாக இருக்கும். நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னு புரியும்போது நெக்ஸ்ட்டு ட்ராப் ஆல்ரெடி வந்துடுதுங்க. இது ஜஸ்ட்டு ட்ராப் ரைடு இல்லைங்க, இது ஒரு ஸ்டோரி ப்ளஸ் த்ரில் காம்போனே சொல்லணும். பயங்கரமாக ஒரு கூஸ் பம்ப்ஸ் கேரண்டீடான ஒரு ரைட் தாங்க இது. சீரியஸாக ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது நம்மளால் ஸ்க்ரீம் பண்ணாமல் இருக்கவே முடியாதுங்க. டாப்பில் ரீச் ஆகும்போது அந்த ஃபுல் பார்க் வியூவையும் காமிப்பாங்க. பட் அதை என்ஜாய் பண்ணுற டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு செகண்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ட்ராப் தாங்க. ட்ராப்னா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக ஸ்லோவாக அதே மாதிரி கொஞ்ச நேரம் அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. ஒரு ஃபுல் ஸ்பீடில் பயங்கரமான ட்ராப்பாக இருக்கும். அது பயங்கர த்ரில்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சுங்க. எனக்கு சாவபயத்தை காட்டினாங்க பாருமா. டிஸ்னி அட்வென்ச்சர் பார்க் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரைடை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. கார்டியன்ஸ் ரைடு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஃபன்னான த்ரில்லான பட் மேட்னஸான ஒரு ரைடுங்க. இந்த ரைடை பார்க்கும்போதும் நாங்கள் கத்துறதை பார்க்கும்போதும் நீங்கள் கண்டிப்பாக டிசைட் பண்ணியிருப்பீங்க இது எவ்வளோ த்ரில்லிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த வீடியோவில் இருக்க ரைடை பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டெய்லி ட்ரீம்ஸ் சேனலுக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.